Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. С вами Дина, а это Whateverland и вторая часть нашего с вами прохождения. В первой серии, если кто не помнит, если кто еще не видел, мы с вами узнали о нашем главном герое, о Винсенте, о Беатрис, злой ведьме, и о ее мире под названием Whateverland, куда она отправляет всех, так сказать, неудобных, всех ненужных, всех, кто ее обидел и так далее. Познакомились с нашим новым другом Николаем, или коротко Ником, перебрались через каньон и давайте продолжать. Вот так вот. Я уже испугалась. Итак, это как раз-таки то место, где мы закончили первую серию. Мы перебрались через каньон и оказались на вот этом вот мосту. Тут у нас какой-то эмо-мальчик. Пойдем посмотрим. Did he just... Yeah, he did. We should help him. Sure. Why not? His shack is right under the bridge. Ah, my dear Francois, when are you going to give up trying? В общем, у нас был эмо-мальчик, и у нас больше нет эмо-мальчика. Ну, пойдем посмотрим. И его лачуга здесь внизу. Какой-то ненадежный мостик, на самом деле. Братан, смотри, мокрый. И тут вода. I get sad just looking at him. Грусти его второе имя, брат. Hello. I just saw you jump from that bridge. So? I mean, you're alive. Oh, you're new here, right? No one can die in Whateverland. Sadly. Really? I already told you nobody can die here. Were you even listening? Oh, yeah, you did tell me that. It's just not every day that people jump off bridges right in front of me. Don't worry. You'll get used to it. I wouldn't be so sure. Actually, Nick has a point. After a couple hundred years, you get used to the craziest things. A failed suicide will seem trivial soon enough. So, are you okay? Is anyone? Wait. Don't answer. Sorry. I don't know why I said that. Sounded way better in my head. I always say stupid things like that. Anyway, it depends on what you mean by okay. Physically, I'm more than okay, which honestly sucks. And if you're asking about my mental state, I don't think I was ever okay to begin with. Some people just aren't made for happiness, I suppose. Два вопроса. Он просто похож на эмо? Или он эмо? Если да, то как ему может быть пара сотен лет? Я не думаю, что пару сотен лет были такие субкультуры. Ладно. Так, вопросы. А ты не пробовал перестать жалеть себя и просто радоваться тому, что у тебя есть? Я понимаю, надеюсь, ты найдешь. Слишком как-то позитивно для нас. Мы плохой засранец, я вам напоминаю. Как бы плохо тебе не было, самоубийство не выход. Еще один псих. А на это, я думаю, он может разозлиться. Слушай, хватит ныть, радуйся тому, что у тебя есть. Have you tried to stop feeling sorry for yourself and just be happy with what you have? I see. If you knew what I was talking about, you wouldn't be so ignorant. Sorry, but I'm not going to try to prove anything to you right now. I've given that up long ago. I'm sorry. I'd like to be alone if you don't mind. Sure. Take care. Ой, все. Ладно, давай посмотрим. Someone has a nice taste in books. Ружье. Винтовка. A rifle on the wall. Let's hope it never goes off on its own. Does that really happen? I don't know. Just thinking out loud. Oh, okay. I should probably get used to it. Это у нас петля, газ, яд, таблетки. Was he poisoning the rats, or... Да, конечно, крыс. Ага. Клетка. Was there a parrot? Or a canary?
Or maybe even a goldfinch. Не знаю. Вот насчет клетки, честно, не знаю. С этим-то понятно, что он делал. С этим-то понятно. For some reason, looking at fire always made me nervous. Почему? Вьетнамские флешбеки. Клубок пряжи. Они нам This is how you become a champion. потом пригодятся. Пошли посмотрим. То, что сюда ведут следы. Угу. Рыбка. Is that a dead fish with a butterfly tattoo? Yes, it is. Well, now we know where the lower back of the fish is. Vincent. That was a joke. Винсент у нас просто бог юмора, поэтому ладно. Я не понимаю, кто сидел в этих клетках, мне интересно. Раз, а во-вторых, что-то она не сильно похожа на дохлую. Скетчбук. An empty sketchbook. Someone's run out of ideas. Походу, тут был какой-то творческий человек. Подбухивал и рисовал. Это что? Все вроде, да? Это? I'm not sure I want to look at myself right now. Почему? И ничего такой. Не так уж и плохо. Вот это, я не знаю, сюда можно? Нельзя? Пойдем дальше. И мы направляемся сейчас в сам Whateverland. И первое, что мы видим, это бар Арабеска. Пойдем. Мне кажется, бар — это то, что нам сейчас нужно. Nick, there you are. I haven't seen you in weeks. Did you miss me? You wish. Who's that with you? This is Vincent. He just got here, so don't mind this whole lost puppy look. Vincent, meet Fida, the owner of this place and the most charming lady in Whateverland. Charmed. I'm sure I don't look like a lost puppy, Nick. You do, actually. But not like a sad, beaten dog. At least your face doesn't make me want to adopt you. Right, but I quite like this low-key, angry puppy look. You could say I already adopted him. No, you didn't. I'm not a dog. Yet. If you don't mind, I'll leave you to discuss your relationship alone. I have other customers. The ones that actually pay. Don't think I forgot that you owe me, Nick. But they're not your favorites, are they? Vincent, let's get to the table, shall we? Mm-hmm. Lucky you! В прошлый раз, когда я играла, я случайно нажала не то, что хотела, и он говорит, у меня инсектофобия. Но ничего не случилось, но давайте в этот раз будем аккуратнее. Так, прихлопывать мы их не будем, они ужасно милые. Они очень милые, но жутковатые. They look cute, but in a creepy way. These are the book ashes. A long time ago, they built this fancy prison for us. But we're friends now, and these particular ones have chosen you. Have chosen me. You heard me. They are your team now. Judging by the look on your face, you're not a teamwork kind of guy, but don't fret. They're professionals. Professionals at what? At playing Bell and Bones, obviously. You could say that it's a game we play here, but it's not just a game. It's an essential part of any Whateverlander's daily existence. Here, let me show you. Итак, это местная игра, в которую все постоянно рубятся и соревнуются. Давайте вспомним. Я помню примерно, но... Так, окей. Доберитесь с мячом до противоположной стороны поля и забейте гол в одну из ложек. Понятно, несложно. Цель игры — защищайте свои ложки от атак противника. С этим тоже все ясно. Итак, быструн.
опутывает вражескую букашку корнями, лишая возможности ходить на один ход. Отлично. Инженерун толкает букашку на 2 клетки в выбранном направлении. Прекрасно. Твердун в зоне поражения сокращает дальность передвижения в 2 раза. Супер. И спасун защищает 2 ложки одновременно. Красавчик. Лапка бога. Не ваш день, мы все предусмотрели. Это вот как раз тот клубок, который мы нашли у Франсуа. Собирайте клубки пряжи по всему Вотэверленду и призывайте на помощь кошку, чтобы сразу выиграть матч. Окей? Так, нажмите на букашку, чтобы выбрать ее. Нажмите на инженеруна. Хорошо. Теперь попробуйте отобрать у противника мяч. А нельзя пропустить? Я в принципе помню, что с этим делать. Хорошо. Корнями лишить возможности двигаться. Хорошо. Сделать пас. Давай. И уже кнопку. Ага. Отлично. Почему на английском? Косяк. Ага. А, все, теперь мы сами по себе. Прекрасно. Ваш ход. Отлично. Так. Так. Сюда давай. И... Он посередине, да, стоит? А если посередине, то норма. Хорошо. Все. Мне нравится мелодия. Вот это ты зря, конечно. Сейчас мы отбираем. Все. Окей. План есть. Дай сюда. Ладно. Пойдет. Надо было сначала этим походить. Хотя, с другой стороны, нормально. Нормально. Передавай. Еще можешь? Нет. Давай. Сюда. Вот так. Интересно, это на одну? Ладно, не важно, поехали. И чё? И чё? А он что, забрал? Ё-моё. Подожди. В чем проблема? Я не понял. Он забрал у нас или не забрал? Так, сюда его двигай. Ага. А, я тебя понял. Я понял. Окей. Окей. Тогда его держи. От руки из жопы, блин. Почему я такой лошара? Ёперный театр. Ладно, сейчас исправим, все нормально. Сейчас все исправим. Ой, ё-моё. Чё ты ко мне А. Ага. Хорошо. А я могу? И не Дай. Все. Короче, надо быть внимательнее с этими клеточками. И побежали. Все, нормально. Все под контролем. Все. Они не успеют до нас добраться. При всем желании. Если только
способность какую-нибудь не использует. Но, в принципе, тоже... Ой, вообще легко. Нормально. Да? Победа. Все, профессионал, профессионал. Смотрите, даже с косяком мы легко справились. By the way, here's the city map. You certainly need it more than I do. But how are we going to find the pieces of that spell you mentioned? Easy! There are 7 pieces total. So, we need to convince 7, or rather 8 people to give their piece to us. That's it. And you know who these people are? Vincent, who do you think I am? I wouldn't have asked for your help if I didn't know where to look. Let's see. We have Van, the twins, Umaru-san, Alan, Oswald, Lewis, and of course, Ernest. I marked the places where they usually hang out on your map. Вот сейчас будет очень много рассказов о каждом из этих персонажей, поэтому предупреждаю. Кому не интересно, можете перемотать. Кому интересно, слушаем. What can you tell me about Van? Oh, he's a handful. A bored Russian aristocrat who is so lazy that he cannot even scratch his noble nose. I'm sure you will love him. Oh, definitely. So who are the twins exactly? Lily and Rose are a weird duo. One is an engineer, the other's an actress. They really despise each other. And it's not clear which sister envies the other one more. I'm sure we'll have so much fun with that one. Not one but 2 crazy sisters? Sign me up. Tell me more about this Umaru-san. She's a mysterious one, I can tell you that. Always wears a mask that covers her mouth. Not sure if she's afraid to catch some kind of virus or just hiding something underneath. Maybe we'll find out. I hope not. What about Ellen? Ellen is the host of the local radio station. Nobody knows her very closely, but we definitely need to be extra careful with her. Why? She never leaves her studio, but somehow knows everything about all Whateverlanders. Cool, but creepy. Exactly. What do you have on Oswald? Not much, apart from the fact that he breeds rabbits. I don't know how and why he does it, but there's that. Do you know anything about Lewis? Well, he's a jazz musician, and the ladies love him. I'm not sure if I admire the guy or hate him for it. Probably both. Is there something I need to know about Ernest? Unfortunately, yes. He's going to be the toughest cookie to crack. What's so special about him? Ernest is the ultimate Bell and Bones champion. I don't know if he's really that good or just a crook, but during his time here, he has become very powerful. Think mob boss or a dictator. That's the kind of guy he is. Can't wait to meet him. Can you tell me more about Fida? Well, she's stunning, but I'm sure you noticed that already. She also makes a very mean margarita. Very mean. Other than that, you should ask her yourself. She doesn't bite most days. Do you come here often? Often? I practically live here. It's the best place to write, you know. All those miserable people drinking themselves into oblivion. So tragic, yet so beautiful. I draw so much inspiration from human anguish. All this drama when you could just have a drink. That's the difference between you and me, Vincent. I live and breathe drama, and you just want to be left alone with a glass in your hand. To each their own. В общем, вроде все, да? Пойдем. All right, let's get going. Ready when you are. Но сначала мы тут осмотримся. Aren't they too old for places like this? А что им еще делать, уважаемые? Они застряли в каком-то непонятном мире. Развлекайся себе, сколько влезет. Вампир. I'll just assume it's red wine. Конечно. Чё это? I might as well get used to this table. Окей. I suck at cards. Guess I'll get lucky in love then. Or bell and bones. Works fine for me. Я только что заметила, что у него руки краба. Вот это мне Урсулу напоминает. I suck at cards. Guess I'll get lucky in love then. А вот Or это bell and bones. Works fine for me.
Вот это Jabba. That's not the cantina you're used to, huh? Should I tell him? Nah. Так, тут вроде бы все. Oh, I love those. Just the thought of going on stage makes me nervous. Ну да, я бы тут тоже нервничала. Сюда можно? Нет. Я подумала, он что-то охраняет. Ой, я только увидела, мышку кушает. Вообще здесь очень много таких небольших интересных деталей. Наверное, поэтому я люблю жанр такие игры, в принципе. It's impressive how well she's adapted here. Ah, yes, Vida is amazing. Но, кстати говоря, об этом жанре, по-моему, он называется поинт-н-клик, что-то типа того. Не всегда здесь есть какая-то логика. Вот, допустим, в Депонии этой логики, я не знаю, вообще нет. Do you need anything? Рассказывай, что ты сделала, Беатрис? So, what did you do to Beatrice? Me? Nothing at all. We only met briefly, but she seemed very nice to me. Then why are you here? Because I needed to escape. I called, and she answered. Ладно, у всех свои секреты, да? I think I understand. Fortunately for you, I think you don't. But thanks for not prying. How well do you know Nick? Quite well. He can be very annoying, but I know he has a good heart. So, you better be good to him, or I'll make a kebab out of you. Ты мне угрожаешь? Are you threatening me? A little. I'm sure you can handle it. Besides, I don't think you'd make a good kebab. Too skinny. You two realize that I can hear you, right? And I'm not annoying. Что за странные улыбочки? Ну ладно. I hate you both. Goodbye. О, Ник, мы тебя любим, не волнуйся. Что это за человек-невидимка? Ладно, пойдем отсюда. Итак, мы узнали, что нам нужно собрать кусочки заклинания. И теперь у нас есть карта, на которой есть радио, дом кошатницы, библиотека, арабески, мост, рынок, раменная, парк, дом сестер, казино, джаз-клуб и темный переулок. Еще особняк Вана. Я не знаю, с чего лучше начать. Ну, насколько я помню, в прошлый раз я начинала на радио, поэтому давайте сходим, тем более девочка там симпатичная. Whateverland Radio. I wonder, how does the whole thing with waves work here? What waves? I see no waves. I mean the radio waves, dumbass. The radio has waves? Do you not know how radio signal works? Why, with magic, obviously. And I refuse to believe anything else. Oh, God. I'll explain it to you later. Вообще, я с тобой согласна, я тоже думаю, что на магии работает. I'll find use for you. Кстати говоря, в прошлый раз, я помню, когда я играла, я насобирала кучу этих клубочков, потому что думала, что они мне пригодятся для какого-нибудь суперважного момента, а на самом деле их можно абсолютно спокойно использовать. This looks ancient. Не хочешь and заморачиваться. Эй, Эллен. Hello? Is that you? Да, это я, открывай. Yes, it's me. Open up. Dude, now I can tell you're definitely not him. But props for trying. So, who are you then? It's Vincent, the new guy. I need to talk to you. Vincent, the new guy? I think I heard about you. What do you want then? I just want to talk. That's all. Yeah, I don't think I can let you in. Зачем нам ник? Мы сами разберемся. Эллен, мне нужно обсудить с тобой кое-что важное.
Но сначала ты должна меня впустить. Ellen, right? Listen, there's something important I need to talk to you about, but you have to let me in. All right, Vincent. Let's hear what you have to say. Сработало. Нам просто нужно ее заинтересовать чем-то. О, привет, Эллен. There's something scary about her. Maybe it's the bunny slippers. Those are spooky. Немножко, да. Before you say anything else, please tell me you're an expert at fixing radio towers. Sorry to Конечно. disappoint, but no, I'm not. That means I'm totally, irrevocably screwed. Whatever. I'm Ellen Ein, the proud host of the only radio station here in Whateverland. Угу. Как ты мог о нем слышать? Ты здесь от силы час. Ну, серьезно. Рад. Charmed. Well, of course you are. Before you start talking about why you're here and all that, I have a question to ask. What is it? Can I call you Vinny? You absolutely cannot. Sad, but expected. Can I? Don't you dare. Oh, okay. Vinny. Totally worth it. Oh, definitely. Итак. Я ищу заклинание, радиовышка, история, странный акцент. Давай поболтаем с ней сначала немножко. Your accent seems off. Let me ask you something. Are you familiar with the Golden Rule? Окей. If this is a sexual reference, I'm not interested. No, it's not. Wait, what do you mean you're not interested? You're just not my type. Sorry. Someone's picky. You sound surprised. I just didn't think you were the type to turn a pretty woman down. Guess I was wrong. Guess you were. This is not going the way I intended it to. Ну, как бы... Чем больше я отказываю, тем больше она будет на мне вешаться. Ну, серьезно. Так. Ага. Так. Что случилось с радиовышкой? What happened to the radio tower? Do I look like I know? It's not working, that's all I can say for sure. And no one has seen Harold since he banished himself to the junkyard. I can't believe anyone would ever want to go back there. Нет, там не мило, там фигово. Yeah, it's pretty grim. I know, right? When I first got here, it was nothing but a cold, dark wasteland. No way I'm ever going back there. Besides, he's supposed to help me with the tower, not play with that useless half-rotten toy. У меня для тебя плохие новости, на самом деле. Ну ладно. У мужчины должны быть хобби. Come on, leave a man his hobbies. Yeah, that's not gonna happen. Неужели люди здесь действительно слушают радио? Что за вопрос? Ну серьезно, а что им еще делать? Do people really listen to the radio in this place? Does that surprise you? Most people here are lonely, and the only thing keeping them from giving into despair is listening to my beautiful voice every day for the rest of eternity. At least that's how I like to think about it. So you're the only journalist here? I wouldn't call it journalism. I'm more of an entertainer, you know? Sure, I talk about everything that happens in town, Bell and Bones tournaments, Eddie's poetry nights, Ernest and his crew being annoying per usual, things like that. But mostly I just talk. Now that I think of it, you could compare my job to that of a therapist. But better, obviously. Скромность — твое второе имя, да? Так, ладно. Что у тебя за история? So, what's your story? Oh, you won't ever believe it, so... Wait, are you trying to sniff out some info so you can blackmail me or use that knowledge for any other selfish purpose, which, just so you know, I totally get, but don't want to give anyone the advantage? Нет. Нет. Me? Selfish? Oh, never. Promise? Of course. Swear on your mother's grave? How do you know she's... Whatever. Yes, I swear. Awesome. Now, where was I? At the very beginning, I presume.
So, before I ended up here, I have been writing for this cute local website. You know, the kind where you can find out what type of sandal you are. Then, all sorts of strange things began to happen in our town. And of course, I had to investigate. After all, how else was I supposed to get promoted? Susan has always hated me. She was such a... Ellen, Right. So, all the cats in town suddenly disappeared. Weird, huh? And not only did they disappear, each one of them left a farewell note to their owner. A note from a cat. Невероятно. unbelievable. Yes! Sadly, that was the most exciting part. As soon as I started making progress, Beatrice got me. Guess she wasn't happy about those little articles of mine. She sent you here just because you were investigating her. That's a bit too harsh. Everyone is afraid of the truth, Vincent. Even witches? Especially them. Ну, логично. Мне нужно заклинание. I'm looking for the pieces of the spell that summons Beatrice. Nick mentioned you had one of those. And he's totally right, I do. It's just, I don't get why would anyone want to summon that old hag. The only good thing that she ever gave us were the book ashes. These guys are cute, but that's it. Other than that, she's completely useless. Ну, бесполезно. Why do you think she's useless? I mean, she could have done anything with this world. To have it made out of cotton candy or inhabited by the coolest magical creatures. Or both. Even a cyberpunk aesthetic would be better than this. I'd look sick as a cyborg, don't you think? Окей, да. Тебе пошло. You'd look great, for sure. Exactly. Anyway, I would love to give it to you. I really would. But desperate times call for desperate measures, so... Let me guess. I'll have to fix the radio tower for you first, right? Bingo! Don't get me wrong, I really don't want to take advantage of the situation. But that's how it works in Whateverland. You scratch my back, I'll scratch yours. Fine, I'll look at it. But let's skip the scratching part. Brilliant. I knew you wouldn't abandon a woman in need of some brute force. Or whatever it is that can fix that thing. I'll look around. Sure, just don't touch anything. Конечно. Ничего. Итак, I've always wondered, why do people need so many monitors when they only have one head? In Whateverland, you can have as many hats as you like. That's good to know. интересно. Виниловые пластинки. What's the point of vinyl if it's just hanging on the wall? Логично. Это кто? I used to dream of being a voice actor. So, what happened? Have you not had enough time to appreciate my emotional range? Don't be so hard on yourself. I think you'd make a pretty good tree. Or a mountain. Ладно. Так, телевизор. I haven't seen a TV this old in years. Then I must seem ancient to you. Well, you are. Shh. Don't ruin it for me. То и что здесь показывает, мне интересно. Ладно, радио, логично. Но это... Итак. Лестница. It probably leads to the roof. Логично. Да. Пойдем посмотрим. Нам нужно починить... Do you have any idea how to fix a radio tower? Not a single one, do you? Nope. Wait! Alan mentioned an instruction Harold left here somewhere. I'm sure it will make our lives easier. Or confuse us even further. Or that. Я больше за второй вариант. Such a huge satellite for a town this small. Hey, it's not that small. And in Whateverland, we like to go big. I bet you do. И как его... Ой. Если что, зумеры подумают, что это инопланетные технологии. Listen up, Missy. Here is a control
center below the main antenna, and that manages all the antennas in the city. The network is old and rubbish. So if one of the antennas fails, or if some idiot moves it even a tiny bit, the whole chain will be interrupted. If that happens, you'll have to restore the chain. To do that, you open the control center and carefully, and I repeat, carefully, connect all the antennas so that they form a chain that begins and ends at the radio tower. Just remember that the signals must not cross. Ever. And if one of the antennas fails completely, and you can't even get access to it, which is entirely possible, knowing our fellow Waterlanders, well, that means one thing. You're screwed. Until I'm back, of course. Oh, and by the way, I finished the safe you asked for. The one that looks like a fake oscilloscope. Remember? I painted it yellow, so you don't confuse it with a regular one. Anyway, I've got to finish this up and head to the junkyard. Good luck, Missy. Теперь мы знаем, почему он не открывался. Итак, давай послушаем ее песню. Stay with me or leave me be, leaving all behind. Never felt I died or lost my name with which to play. Feeling so alone, lying down bones now. Hold my hand until the end. Все, да? Это было больно. Хотя я, наверное, похуже пою. Я вообще не мое. Так. И... This is supposed to help us fix the tower. Давай. Вот эта вышка сломана. И пока мы ее не починим, ничего здесь работать не будет. На самом деле. А как тебя двигать-то? А, вот, я вспомнила. Окей. Окей. Так. На самом деле, я спасу вам время. Если вы вдруг будете играть в эту игру, эта вышка не работает. Она находится в другом месте. Ее нужно найти. И она на карте. Это карта. Я, честно, когда играла в первый раз, я не знаю, сколько времени я здесь просидела, думая, что она просто на самом деле не двигается. То есть, допустим, все вот эти ты можешь двигать, берешь за курсор, такой ля-ля-ля-ля-ля, в любую сторону. Вот. На самом деле нет. Поэтому для начала нам нужно починить вот эту вышку. И находится она на самом краю карты, вот здесь вот в парке. Поэтому сначала идем в парк. Someone obviously misses sunlight. Эта маленькая засранка повернула антенну. Поэтому вот так вот. Кролик. Кролик. Можно? Ага. Кролики нам тоже here, buddy. пригодятся. It's so weird seeing a child here. Слышишь ты? Do you know where I can find Hilda von Elbuck? Well, duh, that's me. And just call me Hilda. By the way, that name makes me want to puke. Do you want something? Фамилия такая. Чему? Так. Что за фамилия такая? Фон Эльбах. Звучит благородно. What kind of name is von Elbuck? Sounds fancy. A name that gives you status and freedom if you're a boy, and a lot of stupid limitations if you're a girl. It's a shitty name, but it has no power over me. Not anymore.
Да, расскажи мне, как трудно быть богатой. Right. Tell me about the struggle of being rich. I'm not complaining, but if you think happiness comes from money, then I have some bad news. Ты это вору говоришь, поэтому... ты ничего нам не докажешь. Почему ты здесь? Я не видел в Whateverland других детей. Why are you here? I haven't seen any other kids in Whateverland. Because I'm the only one. And I'm not a kid. I'm 14, you moron. I don't usually talk about how I ended up here. Let's just say I was willing to do anything to get away from my family. I suppose I went a little too far. И все же это жестоко. Тебе, наверное, одиноко. You must be lonely here. I was lonely back there, so I'm used to it. At least here I'm free to do whatever I want. Логично. Так. Это что, огромная лампа из спутниковой тарелки? Is that a satellite dish turned into a giant lamp? Genius, isn't it? There are no sunny days here in Whateverland, and I love the sun, even if it gives me those nasty freckles. Ew. Ты ведь в курсе, что лампа не заменит солнце? Ну почему? Как бы у нее не такой большой выбор, поэтому выживает кто как может. Веснушки это мило. Может, такой плохой парень? Какие веснушки, какой мило. You know a lamp is not the same as the sun, right? No, I'm clearly that stupid. Thanks for enlightening me. Pun intended. Почему здесь хороший выбор? Может, я и не то спрашивала? How did you become so good at Bell and Bones? I'm smart, that's all. However, you don't have to be a genius to be good at this game. It's pretty basic. Do you have any professional advice? Take good care of your book ashes. They play better when they're happy. And don't be an idiot. But that's just general life advice. Вообще да. Почему нет права выбора? Я хочу I сыграть. want to challenge you to a Bell and Bones match. Awesome! I was bored anyway. Хорошо. Хорошо. Давайте сыграем. Или можем пропустить. Но я думаю, можно и поиграть. Почему бы и нет? Кому не интересно, перематывайте. Окей? Так, мой ход. Сюда. Сюда. Давай. Чудесно. Сейчас. Так. И вот так. Подальше от них. Ты. Он сюда подъедешь, а мы будем с этой стороны. Ну, вот падла. Но, с другой стороны, нормально. Сейчас мы просто... Вообще гениально. Гениально. Передавай. В смысле? Вы че? Ё-моё. Тогда... Ты тоже постой. Мы... Сюда. Давай. Облом. И. В принципе, просто погнали отсюда. Нам надо оторваться. И чё? И... вот ты. Работает.
Ты давай сюда. Мне хватит? Нет, не хватит. Ой, нет. Ничего никому не передавай, все нормально. Погнали. Сейчас соберет. Ну, конечно. Почему-то это... И чё? И чё? И чё? Ну ты и идиот. Теперь сюда. И все. Почему? Странно. Очень странно. Кидай. Легко. Просто легко. I'm sure you just got lucky, that's all. Yeah, definitely. And here's the broken satellite dish. Looks cozy. Maybe I could build one for myself, too. Thinking of putting down roots here? No, I've just always dreamed of a house and a tree. The transmission tower works, too. Так. Это все? Yeah? Ну ладно, выбора у нас как-то и нет особо. I need to fix the radio tower. But that means giving up your sunlight. So you think I'm going to sacrifice my brilliant invention for you to fix the radio tower? Think again. Besides, I'm still not over Ellen giving me that horrible haircut. I had to wear a hat for months. И опять это выбор почему-то. Где выбор за злодея? How Я не about a game поняла. of bell and bones? If I win, you fix the satellite. All right, old man, but I'll make sure you don't win. Поскольку мы все делаем через жопу, мы только что выиграли, поэтому я думаю, будет справедливо, если мы воспользуемся клубочком. Это было эпично, мне нравится. Все хорошо. I'm sure you just got lucky, that's all. Yeah, definitely. Все. Someone obviously misses sunlight. Сюда можно? Нет. Все, отлично, подруга. Что-нибудь новое ты мне скажешь? Yeah? Нет. I всё, have to давай go. Bye, Oldilocks. Сама такая малявка. Я вот думаю, наверное, на сегодня достаточно. Давайте вернемся на радиовышку позже, потому что эту антенну мы починили, теперь там все заработает. Оставим это на следующую серию. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся в следующей серии. Всем пока-пока.